वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंदे हां हैडलाइनस दे नाल। इजराइल हमास जंग के 100 दिन पूरे होने उत्ते राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान कहा कैदियों को छुड़ाउण दीआं कोशिशां लगातार जारी हैं। फलस्तीन के समर्थन के विच हज़ारां प्रदर्शनकारियों ने वाशिंगटन और होर थावां उत्ते ग्लोबल डे एक्शन के तहत किया रोज़ मार्च। प्रदर्शनकारियों ने गाजा लड़ाई विच तुरंत जंगबंदी की की मंग। अमरीका विच पै रही है हड चीरमी ठंड, कई थावां उत्ते तापमान सिफर तो भी हेठां। दक्षिणी खेतरां विच बर्फबारी, 4 लोगों की हुई मौत। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की गिणती को ठल पाउण बारे विचार कर रहा है कैनेडा। इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने दी जानकारी। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। इजराइल हमास जंग के 100वें दिन के विच दाखिल होने तो बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी जित प्राप्त होने तक गाजा पट्टी विच फौजी मुहिम जारी रखने का दावा किया। तो उधर अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि कैदियों को छुड़ाउण दीआं कोशिशां जारी ने अते उन्होंने अजे तक उम्मीद नहीं छड्डी। गाजा विच हमास अते इजराइल विचाले चल रही लड़ाई नूं ऐतवार नूं 100 दिन पूरे हो चुके हैं। तुहानूं दस दईए कि बाइडेन ने कहा है कि असीं सारे कैदियों को सुरक्षित घर वापस लियाउण दे लई अपने नेड़ले सहयोगी कतर, मिस्र अते इजराइल के संपर्क दे विच हां। 100 कैदी अजे भी हमास की कैद विच दसे जा रहे हैं, जिन्हां दे विच 6 अमरीकी नागरिक भी हैं। I understand their passion, and I've been quietly working with the Israeli government to get them to reduce and significantly get out of Gaza. The defeated Confederates couldn't accept the verdict of the war. They had lost. So they say they embraced what's known as the lost cause, a self-serving lie that the Civil War is not about slavery, but about states' rights. They've called that the noble cause. That was a lie that had not just a lie, but it had terrible consequences. It brought on Jim Crow. So let me be clear, for those who don't seem to know, slavery was the cause of the Civil War. There's no negotiation about that. Now we're living in an era of a second lost cause. Once again, there are some in this country trying to turn a loss into a lie which, if allowed to live, will once again bring terrible damage to this country. This time, the lie is about the 2020 election. The election which you made, the truth of what happened. That violent mob was whipped up by lies. फलस्तीन समर्थक हज़ारां प्रदर्शनकारियों ने वाशिंगटन, लंडन और होर थावां उत्ते ग्लोबल डे एक्शन के तहत रोस मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने गाजा लड़ाई विच तुरंत जंगबंदी की मांग की है। इजराइल के लिए अमरीकी और ब्रिटिश समर्थन का भी विरोध किया। दस दिए कि इजराइल हमास जंग के 100 दिन पूरे होने उत्ते वाशिंगटन के एक वड्डी भीड़ ने फलस्तीन के झंडे लहराए। इस दौरान नौजवान प्रदर्शनकारियों ने आज़ाद फलस्तीन और गाजा उत्ते जंग खत्म करो दे बैनर फड़े हुए सन ते वो लगातार इस जंगबंदी की मांग कर रहे हैं। He's facing severe withdrawal symptoms, seizure-like symptoms, convulsions. When she went out to find medication for him, she was shot at by Israeli tanks. She witnessed others in the street killed right in front of her eyes. It could have been her. This is the same aunt who has been volunteering, giving everything she has to help others. She goes to UNRWA schools, asks, what do your children need? She goes out, finds it, and gives it to the mothers whose children are freezing in the street. Their hearts remain pure. When I visited Gaza last year, my aunt made a handmade thobe for me, but I wasn't able to take it back with me. When my grandparents evacuated just a couple of days ago,
They faced severe hardship at the Ma'bar in Rafah. And still, even in the 18-hour ordeal of trying to get 2 elderly people out, my aunt remembered to send my thobe with my grandparents. She told me, if I can't make it out of Gaza alive, at least the thobe can make it out alive. And you will have something to remember me by. She's preparing me for her death. Nothing remains for the survivors. Where once there were streets, businesses, and buildings with the Al-Agha name emblazoned on them, including my own home, my grandmother's centuries-old home, there is now only dust. For the sake of the surviving members of my family desperately clinging to life, we need an immediate and permanent ceasefire now. Ceasefire now. A permanent ceasefire means a free Palestine, an end to the illegal occupation. We must demand that President Biden stop providing financial, military, and political cover for Israel to continue to partake in the genocide of my family and my people. Palestine Arabiya, Palestine ilna wa hatibqa ilna. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਧੋਖੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। I talked about this last week or so. It's made some people upset that I've said so. Made Donald Trump upset. But it's the truth, and sometimes the truth hurts. And so I'm going to share it with you. I think we're walking into a trap right now. We're being led into a trap. If you think they're going to let this man get anywhere near the White House again, I want you to open your eyes. These people will stop at nothing. And at this point, it is increasingly clear they will stop at nothing to keep Donald J. Trump out of power. I've done everything I can to push back against this. It is disgusting. I filed a Supreme Court amicus brief earlier this week laying out the best legal arguments for why the U.S. Supreme Court needed to overturn Colorado Supreme Court's disastrous decision to keep him off the ballot. I did that under my sense of duty to this country because, to be really honest with you, I'm not sure his legal team is going to make those arguments. And they need to be heard by the Supreme Court to get this right. I've done everything in my power to do this right. But at a certain point, we have to open our eyes. They are selling us the rope today that they will use to hang us tomorrow. They want to narrow this down to a 2-horse race between Donald Trump and a puppet who they can control. To be really frank with you, that puppet has a name. Her name is Nikki Haley. That's what it is. That's what's going on, hiding in plain sight. Eliminate Trump and then trot Nikki into the White House. That's what's going on right now, and it's hiding in plain sight. The very people who are paying to keep Donald Trump off the ballot, look at who they're writing their checks to. It's none other than Nikki Haley in our own party. That's the game. So are we going to look back a year from now and say we're shocked that that happened? Is that what we'll say? Or will we look back and say that how didn't we see that coming and why did we walk into that trap? Last time it was a man-made pandemic and a rigged election. This time they're going to stop at nothing. And so we love the man because he got this fight started, but now it is our job to finish it. Because America First didn't start in 2016. It started in 1776. And we owe it to our founding fathers and to this country to make sure we have another 250 years and then some still left. And so I'm asking you to do the right thing tomorrow night. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 0 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖਤਰਨਾਕ ਠੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਕਾਰਨ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ 0 ਤੋਂ 17 ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਰਖਤ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਘਰ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਰ ਹੋਚੁਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। When I opened my storm briefing yesterday afternoon, I said my highest priority as the governor of the state of New York is to protect the public and their safety. Thanks to my amazing partners in this room, starting with our county executive, Mark Polenkars, and our mayor of the city of Buffalo, Byron Brown, we have worked in incredible coordination with one single mission, that is to make sure that Western New Yorkers are protected during the duration of this storm. I also want to thank the thousands of state, county, and city workers who put themselves out on the line during very hazardous conditions to keep the roads clear, to do the pre-salting, our law enforcement who are enforcing our travel bans. And so let's remember all those and the countless people who are monitoring data as it's coming in and giving us real-time information, again, with the objective of keeping Western New Yorkers safe. And I also know that we all have our favorite teams. Right, Mayor? That's right. That's right. And my favorite team is the team that I brought here from Albany, and that is the Dream Team, who are so expert in dealing with storm response. And I want to thank Commissioner Jackie Bray from Homeland Services, Commissioner Marie-Therese Dominguez, DOT Commissioner, Director of the Thruway Authority, Frank Hoare, Commissioner Rory Christian from the Department of Public Service, and Colonel Dan Cooney from the State Police. Now, we all know as Western New Yorkers how dangerous the triple threat is. The triple threat of icy cold temperature with high winds and the blowing snow, and how dangerous that all can be. It's life-threatening weather. That's exactly what's going on now in the vicinity of where there would have been a football game playing today in Orchard Park and overall throughout the South Towns. So we've been working closely together, and I would say that the forecast of this storm really underestimated the ferocity of this storm. Number one, the volume of snow was predicted to be 1 to 2 inches an hour, which is a lot of snow over a 36 to 40-hour period. But what we've seen since this morning, that the snow bands are staying longer, they're broader, and also we're now seeing in real time 4 to 5, possibly 6 inches an hour in the South Towns in particular. So what we're expecting now over the next couple of hours, the South Towns between now and 5 p.m., that same rate of snow falling 3, 4, 5, 6 inches an hour. Again, more intense than previously thought. ਯਮਨ ਦੇ ਹੁਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਤੇ ਐਂਟੀਸ਼ਿਪ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਹੂਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਦੀਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੋਲੀਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
And we need it. We need all of that. We need all the common sense we can get, because after 8 years, Justin Trudeau is not worth the cost. Justin Trudeau is not worth the cost of 40-year highs in inflation. He doubled the national debt, printed $600 billion of cash, flooded our economy with easy money, which ballooned the price of everything. He's now hitting people with a carbon tax that drives up the cost of gas, heat, and groceries. Now, we all know that Liberal MPs from Winnipeg betrayed their constituents and voted against a Conservative motion to give the same exemption on carbon taxes for home heat to Winnipeg residents that the Prime Minister gave to other Canadians. But those Winnipeg Liberals voted against Winnipeg. They voted to raise your taxes. And as the temperature goes down and your home heating bill goes up, remember that your local Winnipeg Liberal MP voted to tax your home heat. When you walk outside and you shiver in this prairie cold, remember that Justin Trudeau and the NDP want to quadruple the carbon tax. They want to raise it up to 61 cents a litre, as well as raising taxes on your heat. Finally, this is a tax on food. These are trucks that require diesel. The carbon tax goes on that diesel, so everything transported in these trucks becomes more expensive because of the Trudeau tax on carbon and on diesel. And so when you see your grocery prices reach record highs, it's because Trudeau is taxing the farmer who made the food, the trucker who ships the food, and therefore all who buy the food. While people are desperate and struggling, we see them forced into homelessness. Homeless encampments, like we've never seen in our history, are common now in our streets. Crime, chaos, drugs and disorder runs rampant as Trudeau allows repeat violent offenders to get same-day bail and early parole. ਸਰੀ RCMP ਤੋਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਨਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। It's incredibly frustrating. You know, I understand the desire of the mayor to spend taxpayer money on advertising, on leaflets, on billboards, on lawyers to fight this. You know, I disagree with it, but, you know, that's her business. The challenge, obviously, is these are folks who are willing to go out and do the difficult work of policing in our communities, and they need to get paid. Over the last number of weeks, the Surrey Police Union and the Surrey Police Service worked together to come up with an interim solution to provide pay and benefits to these employees. Tomorrow is their first pay period, so today the union attended the Justice Institute to hand these new recruits their paychecks. We will find a way to address this issue, make sure those officers get paid, and we will not allow public safety to be compromised for a political campaign. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਲਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੂੰ $95 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2800 ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ।
I'm proud to announce that Surrey will receive over $95 million through the Housing Accelerator Fund to deliver significant, lasting changes to the ways homes are built in our great city. देखो ये $95 million है one of the largest funding city वास्ते कि और city Surrey ਨੂੰ directly ਮਿਲਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ permit ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ faster ਹੋਣਗੇ permit ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣਗੇ 250 ਵੱਧ ਕਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ city ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ permit ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਢੂਗੀ ਉਹ 250 ਵੱਧ ਹੋਗੀ so almost 900 ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ permit ਦਾ software ਹੈ ਉਹ digital ਹੋਊਗਾ faster permitting process ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ lot of hearings ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ remove ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲੋਡ ਆ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਬਿਸ਼ੱਕ ਬਿਲਡਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਗੇ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ Absolutely, we will be hiring more staff. We will be doing new processes and building a new, more robust way of dealing with applications when they come in. But I think one of the things that I talked about was about artificial intelligence and really starting to use those things that we can really move things through the system faster, because really time is money on all of builds. It's not just the timelines for the developer, but it's the cost of materials which keep escalating. There will be still DCCs on some things, but on rentals, we're pulling back on rentals because we need to get that stock into our system, on rental stock for sure. It's a rapidly changing industry and sector. We're watching it closely. We're certainly looking at opportunities where AI can assist in delivering more efficient building designs and reduce the time to delivery. But it's really, I think the time will tell here. We haven't seen any proven solutions yet, but lots of startups and new programs that will we're testing to see how we can improve the way we get projects off the ground. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗਲੋਬਲ ਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 0 ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ। ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।